into what way visible for maybe to get. For example, if you're speaking about the education system, that okay, schools have been reopened, those are general problems that we all face as a country. But then these regions, they also have unique problems. And this brings me to a very important aspect. Whereas in Buganda region, people could be speaking about problems within the Buganda kingdom and how Museveni has mishandled and, tried to play politics with the kingdom and played politics with religion and stuff like that. There's an event that happened in Eastern Uganda, and this is where I want to have your opinion on the matter. Given the fact that you come from Eastern Uganda, that most people might not have followed the story that was making rounds on social media. I've seen that the Kyabazinga has said that it is not true or whatever, but it is said that the clan leaders, I think in Busoga, you will clarify on the matter, they voted the Kyabazinga out. Now, some people might look at it as a non-issue that is, not. You should explain to the people why that issue matters for Ugandans who are change-seeking and change-loving Ugandans. Why that matters, and to your understanding, as a person who comes from Eastern Uganda, for that matter, who comes from Busoga, is there any politics at play in weakening the institution of the Kyabazinga in Eastern Uganda? And what does this mean for the politics of Busoga as well as Eastern Uganda going forward? And then I would come to another question that one of the listeners put forward about Pastor Mwanguzi and the mobilization and things of that sort. But first, give us your view and tell Ugandans why the events in Busoga Kingdom really matter for the struggle as well as for Uganda. First of all, I speak about this with a very heavy heart because it concerns us all as people from Busoga. It is a bitter shaming. That is a fact. I was the first personal assistant to the first Prime Minister of Busoga, of this kingship, Dr. Mbawala. And I know where we came from to having His Royal Highness Nadiope Gabula Wilberforce the Fourth on being consecrated to the kingdom. Bwemba nzijukiza bana Uganda nti Kyabazinga oyo yatuuzibwako wakati mu kulwanagana okw'amaanyi era okwafiramu abantu, ng'era waaliwo okuvuganya okwali okw'amaanyi ne Nadiope. Ne Nadiope waliwo okuvuganya okw'amaanyi ennyo n'abeekaliro era babadde bagamba nti kati balonze omulala Columbus. Now, Busoga is made of 11 hereditary clans. Now, all of these sit to create the Kyabazinga. Now, out of these 11, they choose from 5. They choose from Kaliro, they choose from Luwukatabingwa, they choose from Bugweri, they choose from Gabla, and they choose from the Basigini. Now, those 5 clans where the royals come, they can all produce a prospect Kyabazinga. Abo bonna mwezo etaano ziri 11 ez'abalangira naye mu 5 mwe muva alina okubeera ki Kyabazinga. Kyova olaba owulira amannya 2, owulira erya Columbus n'owulira n'eryani n'erya Nadiope, kubanga Columbus ye mutabani wa Kyabazinga eyaliko eyafa eyassa omukono ono alyoke Waako. Kati Waako ye taata wa Columbus. Kakati and Gabula is he a grandson of Nadiope, the one of 1962? Gabula is the grandson of Nadiope, the one of 1962. Yes. Now, as a result of that, we had as a kingdom, we had the processes. General Museveni yali awagira Columbus. Fe nga tuwagira Gabula. Abasoga
era gabula gali maanyi g'abantu agamutuuza ku ntebe gy'alamuliramu olwaleero. Wadde General Museveni twamusinza amaanyi n'amala ne yeetaba ne ku mikolo egyo, naye that was not his preferred candidate. First things forward, bayanguwa mangu ffe Waiswa abaalina dissenting views mu bwa Kyabazinga okutandika obutarecognizing waaka waffe n'okuba nga twali bye tuwaayo ng'ebirowoozo tebikyabayingibwa. And later on, the formation of people power did not help. That made my communication and the kingship really very difficult. Why am I driving all that and the background? Is to tell people that what is at play in Busoga is real politics, such that obuwanguzi Kyagulanyi bwe yafunayo taddamu bufunayo in anything. General Muhozi yakuriyetinga omukwano ne Kyabazinga waffe. Naye omukwano ogwo nga guli plastic era gwafa tegukyaliwo. Kakati abantu abali balowoozebwa nti be bali bakwatiridde obwa Kyabazinga yali omukyala Rebecca alitwala Kadaaga. Ng'era bali balowooza Abasoga bavaayoko ne bagamba nti tetukyetaaga na kuyita Museveni ku mikolo gyaffe, tulinawo speaker, tulinawo Kadaaga yanaaba ng'omugenyi omuki omukulu. Anite Amongo, Deputy Speaker wa Parliament, yafumbira omusajja bamuyita Magogo, naye musajja webuyende musajja Musoga. Batandika okukola emikolo ekamuli, era Fazil njagala kugamba olwaleero nti Anita Amongo kati yeeyita Mama Busoga ewaffe Busoga. Kubanga ayagala okuddira mu bigere bya Rebecca alitwala Kadaaga, kati ne basalwa oluwenda nga bakozesa abamu mu ba elements abali ewa Kyabazinga, kuba Kyabazinga takyayogera na Muhoozi. Njagala munfune bulungi. Kati Muhoozi anoonya Kyabazinga tamufuna. Alowooza nti yakomyewo waba Waiswa. Asindika abamu ku bakulembeze mu Kingdom okumakinga sure nti basobola okutabangula Kingdom, addemu abeere ne grip ne General Muhoozi abeere ne grip ne Kyabazinga waffe we Busoga. Mu bantu be bakozesezza amannya tetukyagakweka, mulimu omusajja bamuyita Osman Abdul Nur, akola nga Deputy Prime Minister wa Kingdom. Era mu bufu obwo bwe bumu kati politics ali at play, kubanga abalangira baffe abasinga tebalinaamu ki sente. Museveni yagaana otuddiza ebyaffe, so they are not doing well financially. I want to be very polite and say the truth. Kakati esente nga bw'omanyi General Museveni baali babawaayo emmotoka n'amafuta tebakyakola ki tebakyagasobola kuba akabonero k'obugagga mmotoka. Kati abalangira abo abamu balwanira nicety ezo ezibeerawo ezijja nga zijja okubabeezaawo, buli bwe zirekera okuba nga teziriiwo gavumenti eyingiramu abo n'eteekawo obutakkaanya nga bwe yateekawo mu kusooka ng'ono tumuleeta, kubanga era mu kusooka yateekawo embeera yonna bw'oba muzeeyo ne mufuna that history okulaba nti Nadyope tatula ku ntebe. Kakati ekiriwo era kyenjagala bannayuganda wano muwulirizeewo nnyo, nakyemalira buli muntu yenna akuŋŋaanya abantu nga tabakuŋŋaanya ku lulwe aba takyamwagalawo. Olwaleero bwa Kyabazinga tubadde tumaze okubuzimba ng'abantu batandise okuburecognizinga massively era nga barecognizinga the role they can play. Kye yasooka okukola nga tubuildinze those numbers and people to believe in the institution, yasooka na interactinga ne Kyabazinga waffe ne tumugamba nti obuzibu bwe Busoga bwavu era twagala okumalawo obwavu mu mulembe omugabula. Fazil Mayanja General Museveni ajoga. Kye yakola yamugamba abeere mukozi we mu ofisi ye, ne babajjayo akameeza awo ne bamuwa ne bamugamba ojja tuulanga awo okumalawo obwavu mu Busoga. Kyabazinga akulaga olwo amunafuya, okumunafuya nti ne mu bantu abamumazeeko amaanyi gakola ki gayina. So eno yemu ku nkola ya General Museveni
yemu ku nkola ya General Museveni gy'alina ezza abantu abasobola okuŋŋaanya abantu okuba buso babuulira ekituufu kasita oba nga tobakola for his name and his existence abajja kumalawo. Ekyokubiri, an attack on these traditional institutions is systematic. We don't have cultural institutions in Western Uganda. The one of Bunyoro, you and me know that it is nearly not existence because of the handwork of the NRA. You know his comments about the King of Toro. At one time, the King of Toro even said he was going to fast. But General Museveni said, let him go and fast such that that belly is cut a little bit. He was growing too fat. He is replying all that to a king, diminishing their existence. General Museveni does not believe in these monarchies. What is disturbing? He doesn't believe in monarchies, but he is creating a dynasty. Because between me and you, what is breaking the kingship of Busoga is simply because the king is not in good books with General Muwonge. And now General Muwonge and the Anites, because Anite took on the mantle of selling General Muwonge in Uganda, they want to come to Busoga, blackmail the Kyabazinga, such that they throw him to the side of General Muwonge and they move their Muwonge project. And we want to thank the Kyabazinga. He has remained fought, he has stood firm on his legs, and I hope this time, if we maintain that stand, Busoga is going up in greater heights. So, ekintu kye Busoga kinene, ngabwe nkikunyonyodde tuli mu lutalo si lutono era kikoze bulungi n'olubuuza naye tujja duvunduka. Okay, lastly on that particular issue, is the election that the clan heads held any binding? Is it legitimate, or are they going no, to it is some many of them on that team you saw were imposters. In fact, they have an offense. Some of them even have an offense of selling clan land worth 1.2 billion shillings. But those are nitty-gritties that are back home. So many of those who you saw on the media, they have a lineage in the clans, but they are not the ones that are supposed to perform those duties. Those duties are performed by people abantu aba balike mandwa. Kati gwe kuba walaba bafaanana nga balike mandwa.